Okay. Geisendag Nechama. Heint is der, ich habe ich kein Teil, der 6. Juni. Nachon? כן. June 6, der 6. Juni 2024. Und das ist unsere Treffung, ich habe nicht kein Teues, 324 oder 325 von Lern Yiddish und Yiddish Literatur online. Und wir halten inmitten Lehnen Mordche Striglers Artikel Erfolg mit der Fragezeichen. Und wir gehen weiter mit dem Artikel, will ich der Monen noch einmal, als ich arbeite jetzt כדי zugreifen, ein Buch, was wird sich vernehmen mit Aaron Zeitlins Monolog in pleinem Yiddish und ein Vergleich zwischen Monolog in pleinem Yiddish und Shalom Aleichems Nishto kein Nice. Und wir haben zusammen mit Galian, was arbeitet mit mir, wir haben schon zugegräht, wir haben redagiert 17 Prakim, 17 Kapitel von unsere Treffungen in Zoom und sind dann noch Kapiteln, was sind vernommen mit dem Buch, was ich will zugreifen. Und der Buch ist wichtig, laut meiner Meinung, weil dort wird geredet, was ist geschehen mit der jiddischen Sprache in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert mit der Emigration von misrach-europäischen Jiden in Amerika. Okay. Und wir befinden sich jetzt inmitten Lernen Mordche Striglers Artikel Erfolg mit der Fragezeichen. Ich habe eine Frage. Yeah. Because if I don't ask now and I leave early, I don't want to forget. I'm sorry, my asthma is bothering to me, also Hust. Ihr habt gesagt, etwas wegen Yitzhak Katzenelson. Yeah. Etwas, was hat geschrieben wegen, als die Jiden glaubt nicht, als, die andere Die Jiden Völker. haben sich nicht entgegengestellt. Oh, entgegen, ja, weil? Sich nicht entgegengestellt, weil כדי sich entgegenstellen in der Shoah gegen die Nazis, sagt Katzenelson, wollten die Jiden gedarft fühlen und verstehen, was heißt der Hagenen am ganzen Volk. Katzenelson sagt, als die Jiden, they didn't imagine, sie haben nicht gekannt, sich vorstellen, das, was die Nazis haben gewollt tun mit dem jüdischen Volk, weil Jiden haben nicht gehabt als eine Predisposition für andere Völker. Yitzchak Katzenelson hat geschrieben, als כדי sich entgegenstellen darf man verstehen, als die deutschen Nazis willen äußern am ganzen Volk. Und also wie Jiden haben keinmal nicht getracht und nicht gefühlt, also wegen anderer Völker, haben sie nicht gekannt verstehen, was die deutschen Nazis willen tun mit sie. Und dafür haben sie sich nicht entgegengestellt, weil sie haben nicht gekannt, they couldn't imagine
what the German Nazis want to do with them, complete annihilation. האם עונה נחמה על מה שאת שואלת? Ja, aber das ist besonder die Jiden, nicht die alle Völker, Besonder die Jiden. like the gypsies. I don't know how to say gypsies up Yiddish. Romani gypsies und Katzenelson redet wegen jüdischem Volk, was hat nicht gehabt in sich als eine Prädisposition wie die Nazi-Germans. Und der Fall, sagt Katzenelson, haben jeden nicht gewinnt, gerät zu verstehen, was man will tun mit sich. Und hat das geschrieben in ein Essay oder ein Nicht in Poem? ein Essay, hat das geschrieben in Pinkas Vitel. Pinkas Vitel, das ist ein Din Vecheshben, was Katzenelson hat geschrieben, wenn ist gewesen in dem Konzentrationslager Vitel, wo resümiert die Tkufe von die Nazi-Redifes, the persecutions von den Jiden in Warschau. In Vitel Camp hat Katzenelson gemacht ein Resümen von das, was ist geschehen mit den Warschauer Jiden in der Zeit von der Shoah. Und von Vitel Konzentrationslager ist Katzenelson weggeschickt geworden, kein Auschwitz. Es ist da ein Buch, was heißt Pinkas Vitel, und jeder einer kann lernen auf Hebräisch. Nicht auf Jiddisch. Hat geschrieben das auf Hebräisch. Pinkas Vitel ist der Iker geschrieben auf Hebräisch. Okay. Noch einmal will ich besorgen, wir gehen weiter mit Strieglern. Okay. Daniel's da. Shalom, Daniel. Wir haben Strieglern auf dem Ekran. Do you want me to do it, Vera? Because I have to leave early. Do you want me to do it? Vera? Vera, I can't hear you. האם שמתם על האקרן את שטריגלר? Vera שומעת? No, Vera, we can't hear you. Oh, she's nodding her head. Oh, okay. Do you want... אני אעשה share screen. Okay, so you'll look after it for today? Thank you. Okay. Strigler auf den Ekran. Welche Seite und welche Schuhe? בבקשה. Hashem Dank, Vera. בבקשה. Und es ist da ein Simen, wo wir sich abgestellt. נחמה, את רואה סימן? Yeah, Vera hat das... אז אולי תקראי את המשפט עם הסימן. Wait, sie darf machen die äußerst größer. השעה 6:11. נחמה, את רואה? Yeah, but it's not a full page. Es ist nicht das ganze Blatt. Und die äußerst sind zu klein. אוקיי. רגע. ונחמה תגיד לנו את המשפט שסומן. אוף. Wait. Een minuut, Giel. כן. וואו.
כולם רואים? זה בסדר? Es ist ein bisschen klein. What do Klein? you think? Klein, klein. kleine Oisies. Yeah. אוקיי. Can you make it like 200%? Oh, das ist besser, ja. נחמה, תקראי את המשפט המסומן. Okay, es ist ein neuer Paragraph. Okay, wir haben früher... רגע, איזה עמוד ואיזה שורה? לגבי עמודים אי אפשר להגיד, כי אני עושה טוב, איזה פרק? ואיזה זה פרגרף? ג' נדמה לי עדיין. מה את אומרת, ורה? נדמה לי שזה ג'. כן, זה פרק ג'. איזה פרגרף? רגע. פיר? נדמה לי שחמש? שש, אפשר, טוב, אוקיי. נחמה, אולי תקראי את הסימון. Okay. Wir haben früher gesagt, als das Monen Jerusha in Namen von früher dicker Deures ist uns euch mechayev zu sehr zikoren. zu sehr זיכורן? Ja. אוקיי. תרגום לאנגלית, 2-3 מילים ביידיש. מירום פריאר גזוקט. Okay. We said earlier, Yes. as das Monen Jerusha. Monen Yerusha, how can you translate it? I don't know what monen is. I know we had it, but I forget. Monen means to ask something which someone owes us. Oh, like asking for a debt, a debt? Right. Like a repayment or something. Okay, right. or a payment. So okay. we said before that to ask to give us inheritance, okay? Yeah, in Namen von frierdike Deures, in the name of past generations. Right. So in the name of past generations, says Strigler, we said before that to ask from past generations to give us some aspects of our inheritance, is uns euch mechayev zu sehr zikoren. So to ask to receive from former generations a part of their inheritance is euch mechayev, can oblige us, okay? Und mechayev zu sehr zikoren, to remember past generations and what they represented. משפט הבא. Zu sehr zikoren, in their memory? Or like to their memories. We became obliged to their memories to remember what they taught us. Oh, okay. כן, הלאה. Meint es, als Dankbarschaft fordert a vollen Umkehr zu als, was alte Jiddischkeit stellt mit sich vor. Oh, das ist ein Fragezeichen. כן. Meint es, so Strigler is asking if we are obliged to what former generations teached us. Meint es, does it mean, תמשיכי ביידיש, meint es? אז Dankbarschaft
that such a Does thank it mean that to be obliged to former generations, to say them thank you for what they teached us in the past, תמשיכי ביידיש, fordert a vollen Umkehr. כן. So Striegler is saying, well, if we are in a part obliged to former generation, does it mean that we need to make a full umkehr? We have to return completely, full. We have to return completely to what former generations teached us. תמשיכי. Was meint fordert? Fordern. Fodder means to an exigence. Is it an exigence? Okay. Okay. זה דורש. האם to be obliged to former generations means that we should completely return to what they taught us in the past? Okay. Zu alt, was alte Jiddischkeit stellt mit sich vor? Does it mean, Striegler says, that we have to return to all what old Jewishness represents? In other words, what Striegler is saying is that if we are in some measure obliged to former generations, does it mean we should return completely to what they taught us in the past, to all what they taught us in the past? Question mark. Was meint Jiddischkeit? Weil Jiddischkeit für mir is anders. Jewishness. But does that Yiddishkeit is Jewishness. like practicing, believing? Yes, all the aspects of the Jewishness of past generations, we should return to that, or does it mean less than that? משפט הבא. And he's including Frumkeit? Like also Everything which everything. is connected to be a Jew. Mm-hmm. What Striegler is asking is that if we feel that we are in a measure obliged to former generations, should we learn from that we should become disciplines of old Jewishness? משפט הבא. Muss man davon dringen, als in Medinas Yisrael darf man Rauf zwingen, die freie Bürger von Yisrael, jeder, jeder, can you go back a little bit, Vera? Yeah, jeder, I don't know what this, kutzo, shall, קוצו של יוד. okay, kutzo shall yud, von alles Svorim und Minhagim. עד פה. תחזרי על 2-3 המילים ביידיש שלא הבנתי מההתחלה שקראת. Okay, מוזמן davon dringen. זהו. מוזמן davon dringen. So answering the question Striegler is asking, should we return fully to what former generations teached us or not? And then he says, Muzmen davon dringen. We must learn from our obligedness to former generations. Should we learn from that? תמשיכי ביידיש. As in Medinas Yisrael darf man Rauf zwingen. Okay. Should we learn from that, Striegler is asking, that if we go back to the past and try to learn from the past, should we learn from that in the state of Israel, Muzmen
איך זה ביידיש מוזמן? darf man zwingen, כן. die freie So, Bürger. one moment, darf Okay. man zwingen. Should we learn from that we should oblige the citizens of the state of Israel, תמשיכי, Es ist geschrieben, zwingen. to oblige, Okay. zwingen. Should we oblige every citizen in the state of Israel? Okay. In minute, I'm writing it down. Just a minute, I'm not so fast. Zwingen. Zwingen Yeah. means להכריח. האם אנחנו צריכים להבין שצריך להכריח כל citizens in the state of Israel? Die freie Bürger. כן? Yeah. רגע, Oh, sorry. אימי, I was מה את just אומרת? checking. מה? להוכיח is לא compel. להוכיח, להכריח. To oblige. להכריח. Oblige. Okay. להכריח. There's a resh Should there in we the made middle. it mandatory for every Oh, citizen in thank the you. state of Sorry. Israel, okay, to behave like former generations in every aspect? That's what Striegler is asking. תמשיכי נחמה. Okay. Die freie Bürger von Yisrael. Jeder. So should we oblige the freie Bürger, the free citizens of Israel, should we oblige them, תמשיכי? Jeder Kutzo shel Yud. כן. Should we oblige them, ידע קוצו של יוד, to behave exactly like קוצו של יוד, like every detail in former generations? Should we oblige the citizens, the free citizens of Israel, to behave as Jews exactly as in former generations? קוצו של יוד means like every detail of in the past. For was a Yud? Und was meint Kotzo? קוצו של יוד means every detail how a Yud was written in the Torah, which means exactly as it was in the past. קוצו של יוד means every little detail in the graphic way of writing a Yud, or in other words, every detail how to be a Jew from past generations. קוצו של Yud is a kind of example. If you write a Yud in some way, should the Jews behave today as they behaved as Jews in the past? This is what Striegler is asking. And his answer will In be... English, we say... Yes? What do you say, Amy? In English, we would say dot every I and cross every T. To dot every I and cross every T. To dot every I and cross every T. It sounds to me like every detail of the Yud. Okay, I don't know this way of saying in English, but you can write a Yud in different ways, graphic ways. So what Shirley is saying, should we behave exactly as Jews behaved in the past? And of course, his answer will be negative, and let's see the continuation. In Shaykhis mit der Yud, for was ich hab gesehen, David geschrieben mit der Yud und ohne Yud. Es ist etliche Namen, es ist geschrieben... לא, זה שאלה אחרת. אוקיי. זה עניין אחר. סליחה? אנחנו מדברים על הצורה
איך שכותבים בתורה את היוד, ואפשר לכתוב באופן גרפי בצורות שונות. What Striegler is saying, should Jews today behave exactly like Jews behaved in the past? המשך, נחמה. סליחה, יש לי שאלה. כן, בבקשה. קוצו של יוד זה כמו אידיומה? אידיום? Idiom, right. It's כן. like an idiom. כן. כן. It's a way of saying to behave exactly as in the past. In other words, to behave exactly as in the past, Jews were writing graphically a yud. In other words, should we today to be a Jew is the same thing as it was in the past. The answer of Striegler, תמשיכי נחמה. Midiale Pichevkes, ja? נכון, מידיאלי פיצ'פקס. קוצו של יוד זה הפיצ'פקס. Okay. Okay. Von alle Svorim und Minhogim, das ist ein Fragezeichen. Okay, which is part of the question. So should Jews behave like it was written in past generations in all the books and all the minhagim? Okay. For was der Os Yud und nicht einander Os, like an Aleph or But the something. Os Yud is das kleinste Os. So if you have different details how to write the minor letter, this means to be extremely conservative. Okay? Okay. When you have a big letter, you can make different variations how to write it graphically. But in the minor letter, the Yud, even there are different graphic ways. And the question Striegler is asking, should we be completely the same Jews like in the past? תמשיכי לך. Okay. A viele wenn einer soll es wählen, wird es mir nicht möglich sein. תראו, A viele, nevertheless, or No, even no, even no, though, no, even a filu, no, but אפילו, even, oh, even when das okay. Wort möglich sein, even it is possible, if it was possible to behave exactly today like in the past, תמשיכי. How come I don't know the word afila? It's like is it does it always mean even? No, afile is connected with the context. So here means even if. Oh, even if, okay. Oh, even if one should desire it or No, want even okay. if it would be possible to behave like a Jew of former generations, okay? Wird es mehr nicht möglich sein? It wouldn't be any more possible to behave like the Jews of former generations. The Striegler will explain why, even if we want today to behave like Jews from the past, it is not possible. תקראי הלאה והוא יסביר לנו למה זה לא אפשרי. Das ist sehr interessant, weil Right. die Flume, sie halten, es ist בדיוק dasselbe. זה בדיוק מה ששטריגלר אומר. was die Frume halten is not possible. תמשיכי לקרוא. Das wählen a viele die kämpferischste this is Neture Corta. Karta, Neture Karta. Nicht bewiesen. Beweisen.
beweisen. Okay, es ist geschrieben ein Jud, bewiesen. אולי תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש כולו? Okay. Das wählen a viele die kämpferischste נטורי קרתא, Nature Carta. צריך להיות ניש בווייזן שני יהודים, יש טעות, כן. Okay. תראו. Okay, this is another, this. What is this? To behave today exactly like in the past? Oh, this, even the, not even that, to behave exactly now like in the past, vel nafile neture karta nicht beweisen. Even the most Orthodox Jews vel nicht beweisen will not be able to show, to do. Even if you are a Jew from Neture Karta and you want to behave like in the past, you will not be able to show it like that because it's an impossible mission today to behave like in the past. And there is the word kämpferischte. So Strigler says even the Neture Karta, which are the most struggling kämpfer, the most struggling conservative Jews, they will not be able to show that it is possible to behave today like in the past. Why are they struggling? They're struggling to be in the past? Right. Okay. They're struggling to be conservative. But how conservative they will not be? They will not be able to behave today like in the past. He will explain why. Can men reden wegen Neture Karta, weil wie ich verstehe, they're a sect, they zijn in a Gruppe, was is nicht, it's not popular or it's not common. No, they are the most conservative Jews. They are those who claim to behave today like in the past. And Strigler says, even Neture Karta, the most conservative group from Jerusalem, they will not be able to behave today like in the past. תקראי הלאה ונראה למה לא. Wir haben bloß gesucht die Anerkennung für den Gedank, als das gehören zu ein Altvolk, was kehrt sich in sein Land in einem Schuss von der Dossiker älter ist zu etwas Mechayev. 2-3 מילים ביידיש. Wir haben bloß gesucht die Anerkennung für den Gedanken. Wir, אנחנו, כן? haben gesucht bloß, אנחנו רק חיפשנו the Anerkennung, the recognition, הלאה? für den Gedanken. The recognition or the acceptance to the idea von Gedank. Okay? Als das gehören zu ein Altvolk. That, the idea that to be part of an old nation, okay? It's interesting, he uses an old nation, alt, the adjective. Nicht nur a folk, an Altvolk. Okay. Yeah. Like wie die Vergangenheit, yeah? Okay. Okay. Was kehrt sich in sein Land? So the idea that to be part of an old nation was kehrt sich in sein Land, who comes back to its land, the land of Israel, okay? Oh, like
returning, right? Returns, right, returns. In einem Schus von der Dosiker Elter. Ken, a nation who comes back returns to its land in Mschus, thanks to the fact that it's an old nation which had connections with the old land. And because of that, he returns to the land. Is to epis mechayev. Obliges us to something. The fact that we are an old nation who in the past lived in the land of Israel, obliges us now that we return to the land. And then we have some obligations, which are the obligations of an old nation who comes to his old land. משפט הבא. Okay. Die Dosike his hayavot. His chayves. The dosike is chayves. His chayves. Such an obligation can. Fordert koidem kol. As Such an wären obligation requires first of all as Werten von azoi viel Deures kann man nicht ausmecken mit ein. Such obligation requires that Werten von so viel Deures, values of this nation from so many generations in the past, can man nicht ausmecken, you cannot erase, because they are values we had in former generations, and because of that, because they are values, we cannot erase them. תמשיכי. Mit ein Dekret Kartel. So you cannot erase them mit ein Dekret, with one, I would say, with one law of the state. משפט הבא. Sorry, was meint Dekret Kartel? Decret is a law of the state which says all the values of the past are not valid. Oh, a decree, like a decree. Right. On Kartel? What? Oh, like a card. Right. Okay. משפט הבא. Medinas Yisrael toch nicht während der gedankliche Triumph. I guess a triumph. Triumph. נכון. Blois von dem Dor, was, and this is in Gensel Fisela, halt die pen in their hand. Okay, at Pop. In fact, Stigler is saying all the time the same thing. Medinas Israel cannot become the representative of the generation which holds in his hand the pen, who writes decrees. In other words, the state of Israel cannot erase the values of the past. המשפט הבא. It's the same sentence. Okay. Nor es müssen sich beteiligen in ihr Simche von Auflebung alle frierdike Deures. Okay. So he's saying, Striegler, the same thing. He says the state of Israel cannot
begin from anew the whole culture of the state. No, es müssen sich beteiligen. It is mandatory that in the new state should took part also values of former generations. Striegler is saying all the time the same thing. המשפט הבא. רגע, יש שאלה? מישהו רוצה לשאול על מילים? כן. ורה? ורה שומעת? אין לי שאלות, תודה. אוקיי, אימי? לא, תודה. דניאל, יש לך שאלה? לא, אין לי שאלה. תמשיכי נחמה. Es ist ein paar Wert, ja, es ist ein paar Wörter zu Ende die Satz. כן. Was haben so viel gelitten für sehr Jiddischkeit? So, former generation was haben so viel gelitten, שכל כך סבלו, that they suffered so much. Those former generations and their values must be represented in the state of Israel. This is what Striegler is saying. In other words, today in the state of Israel, he writes in 1958, you cannot begin everything from a new beginning. You have to consider and take into account values of the past. But I say, which are those values of the past we have to take into account? And this is what Striegler will write in continuation in the article. המשפט הבא. Ich wollte gesagt, in einem Nitzochen von Medinas Yisrael, Punkt wie in der Olam Haba von der Mishnah, muss man zu teilen a Chelik für alle Jiden von alle Zeiten. Okay, again he's saying the same thing. In other words, all the time he's saying the same thing and not going forward, he will do it afterwards. 2-3 מילים ביידיש ותרגום לאנגלית. כן, okay. Es muss, oh, we can't see, we can only see your forehead. We can't see, yeah. You are speaking about me? Yeah, we just see your forehead. רגע, עכשיו? No. No, now it's higher. Now we see the ceiling. Okay, that's better. Yes. Okay. Good. Okay. עכשיו? Yeah. A little bit lower, like now we just see from the nose up. No, it's too high. You have to go lower. No, now it's too high. הפוך. רגע. זהו, רואים אותך, Okay, perfect. תמשיכי נחמה. Okay. Okay, so es muss der Griechen zu sehr weiter quoren die Größe Besure, als euch sehr Eusteuer ist nicht gewinn umsiehst. 2-3 מילים ביידיש ותרגום לאנגלית. Es muss der Griechen zu sehr weite quoren. It must reach Right? to their great past
relatives and ancestors, Yes. past, previous. Right. Die Geuse, the great news, I guess, the great news. How is it in Yiddish? The Goise what? Besuche. Yes, the great news can. Als euch sehr oisteuer is nicht Oisdoyer means the capability of the former generations to continue their existence as Jews in the past. that Durée, what we say durée, duration. was not for nothing, right? Was not for nothing. Right, was not for nothing, that it had a sense, an importance. Okay. תמשיכי. Als euch die Heiligkeiten, vor welche sie haben gestreckt, sehr Hals, seinen iets ausgelesen geworden, zusammen mit die lebendige Jiden. Okay. 2-3 מילים ביידיש. Als euch die Heiligkeiten, That also the Heiligkeiten. the heroisms. No. Heiligkeiten means, how do we say in English Heiligkeiten? The holiness? Holy. The holy values, the holy things, like the Torah. Oh, the virtues or No, Heiligkeiten. the objects, the holy objects? Not objects, the holy values. Okay? תמשיכי ביידיש. Vor welche sie haben gestreckt their Hals. For which holy values for which they stretched out. They put their neck to be killed. Okay? Strecken die Hals, to let yourself be killed in order to keep your values as Jews, your sacred values. Is that an Oistflug? Strecken. Das ist ein neues Wort. Strecken dem Hals means to go to Kiddush Hashem. To let yourself to be killed in order to keep your holy values. And it's Oistrecken? Oistrecken means, מי יכול להגיד את זה באנגלית? Oistrecken. To stretch out your right, to stretch your neck. out your neck. To the killer. To go to Kiddush Hashem. כן. תמשיכי לך. Okay. Seinen jetzt ausgelesen geworden zusammen mit die lebendige Jiden. So, all these sacred values you went to Kiddush Hashem, seinen jetzt ausgelesen geworden, received now their salvation? Were redeemed now together with the living Jews. Again, in other words, Strigler is saying the same thing, that the values of the past generations are an asset which we have to keep today. And in a moment, he should say what are for him those sacred
values. המשפט הבא נחמה. Zu sie, oh, das, sie mögen mir sich kurz vorstellen auf eine Minute, als einer von die Amaleke Jiden habt an welchen Namen ihr wollt, soll aufstehen von Kever und der Zen am Medina von Jiden, in welcher man soll kein Spur von seinen Lebenswerten nicht ansehen. Das ist ein Fragezeichen. Atvo. So, Strigler is a master of rhetoric. Strigler knows how to accentuate what he wants to say. And he, in what you read now, give us a practical example what means to relinquish the sacred values of the past. And he says, Nechama will translate 2 or 3 words in Yiddish, can? I'll try, okay. He gives us an example, what will happen if a Jew from the past, a Jew who was committed to the sacred values, what will happen if you would today come to the state of Israel? So read 2 or 3 words and we'll see what Strigler says. Okay, Sie mögen mir sich kurz vorstellen auf eine Minute. Okay, so Strigler says, take for a moment and imagine if we can for a minute imagine what? תמשיכי. As einer von die Amaleken Jiden, that one of the Jews, of the true Jews of the past, with his sacred values. כן, תמשיכי. habt on welchen Namen ihr wollt. Take every name you want from such Jews of the past. Okay. Welchen Namen? Does that mean which name you want? Oh, okay. Yeah. Mm-hmm. So, aufstehen von Kever. Okay, so let's imagine that one of those Jews we cherish from the past, soll aufstehen von Kever, should stand up from his grave, which really means to be resurrected from the grave, right? Right, should be resurrected and come to the state of Israel, can. Und der Zen am Medina von Jeden. Und der Zen is to recognize? And to see, she will be resurrected, come to the state of Israel, and should suddenly see Medinas Israel, can. In welcher man soll kein Spur von seinen Lebenswerten nicht ansehen. So, such a Jew of the past should come to the state of Israel, and he would not see in the state of Israel kein Spur, any עקבות. A print, any sign. Okay, I was gonna say like an imprint. Like what? Like when you walk on the ground, the mud or the grass, right. and your feet put like an imprint. Yes. He will came to the state of Israel and will not recognize any similarity with the values he lived in the past as a Jew.
So imagine that thing, that such a Jew, let's say Abrabanel or any other renowned Jew from the past came to the state of Israel, and he will not recognize any similarity with his values from the past. Let's imagine such a thing. So, תמשיכי. Was kann sie schon herauskommen von der ganzen Geula? So, was can they schon herauskommen? What can be for them the result of der ganze Geule, of the whole redeeming of a Jew from the past being alive today? For him, a state where there is no sign of the past has no meaning. משפט הבא. Maybe somebody else would like to read? Okay. No, because I have to go in about 5-10 minutes. Yeah. Yes, I understand. Okay. So, Amy, בבקשה. Ich weiß, das ist אפשר zu sentimentaler Motiv. Und okay. I know this is perhaps a too sentimental motive, which means to resurrect the Jew from the past and bring it to the state of Israel. Okay. Und unsere logische Praktiker können ihm leicht abwerfen. Tirgum. Let's see. Und unsere logische Praktiker. And our practical people, which are guided only by logic, kennen ihn, that motive, can make light of that, you know, can obwerfen, can deny such a romantic motive, like a thing which has no importance. Does obwerfen means to throw out or throw away? Not throw away, but contradict, reject. Okay. Reject. Okay. Oh, okay. Or to okay. Reject. Okay, Amy. המשפט הבא. השעה 7. כן. Aber wir können sich nicht helfen. לא הבנתי. מה את אומרת, אימי, אובר? Aber wir können sich nicht helfen und dafür aufbauen unser ersten Ausführ von konkreten Badeit. Very complicated. It's a very complicated formulation. המשפט הבא, נראה. Ob jeden haben tausende Jahren bezeichnet dem Hereintritt in einem jiddischen Volk durch etliche Tropens Blut von einem Rachanolad? No, that can't be right. איזה אותיות? ריש, חטא? Yeah. Hey Nun Vav Lamed Daled. Like the Hanolad, Nolad, I think from Hebrew. Rachanolad. The yet-born child. Rachanolad means the yet-born child. Okay. Oder dem something was is gekommen.
gekommen zu uns. אני לא שומע. Oder dem Gimel, ja, Oh, oder, Ger. Ger. Oder dem Ger. oder dem Ger, was ist gekommen zu uns. Und wie bald der Dosiker Minig hat unser Volk schon gekostet, so viel Teichen mit Blut, ist Teil von unserer Gestalt. עד פה. Ja. עכשיו חוזרים למשפט ביידיש להתחלה, וקוראים 2-3 מילים ומתרגמים. Okay, één minuut. Ik darf gehen. Okay. Okay, good Shabbos, Shabbat Shalom. Montig will ich nicht sein in die Gruppe. Okay, like kommende Woche. Okay. Okay, und noch gesagt, Vera, can you take me away from being a host now? Can you remove Vera? me? כן, כן. Because I have an option to end, and I don't want to end the whole group. אוקיי. So, okay, I'm sorry. It says end and it doesn't say leave. I'm afraid if I end, I don't want to end the group. כן, ורה תסגור את ההקלטה אחר כך. כן, אני אזכור, אני אמרתי. אוקיי, אז Okay, ממשיכים. okay, so אימי, I'm את מתחילה את המשפט ביידיש, כן. so Vera, I'm not a host now? Because את יכולה לצאת, פשוט. are you sure? Because the only option. Not for all, only for Okay, you. wait. So let me press end. Oh, leave meeting. Okay, Hashem Danka, good Shabbos. Okay, להתראות. bye. אימי, Okay. בבקשה. Okay. אימי? כן. כן. Aber wir können No, sich nicht helfen und Davka auf im Bauen unserer ersten Ausführ von konkreten Badeit. אוקיי, את המשפט הזה אנחנו נדלג ולא נתרגם כי הוא קצת פרזיטי. המשפט הבא. Okay, I'm having trouble leaving, Vera. It says assign and leave. Do I have? I can't. It says assign to me. Okay, so but you're check marked here. There's a check mark. Okay. That you're the co-host. Okay, so I'm trying to leave. אנחנו ממשיכים עם אימי. No. No, I'm sorry, I can't leave the group. No, I'm sorry, I can't leave the group. I can't leave the group. It says assign and leave, and I can't leave. נחמה? Yeah. את יכולה להשאיר את המחשב שלך ככה, כאשר אני אסגור, אז אני אסגור לכולם. Okay, Dank. Okay, bye-bye. אימי, בבקשה, תמשיכי. Okay. Ob jeden haben tausender Jahren bezeichnet dem Reintritt in einem jiddischen Volk durch, okay, jeden haben tausender Jahren bezeichnet. Jews mentioned, or Jews noted during thousands of years the entrance to the Jewish people. Okay. Entrance in einem jiddischen Volk durch etliche Tropens Blut. So, how Jews made a sign that they entered the Jewish people
durch etliche Tropens Blut, by the way of sacrificing themselves, being killed on Kiddush Hashem. Etliche Tropens Blut, by way of some drops of blood, which Strigler means that every entrance during thousands of years of Jews into the Jewish nation was connected with being killed for their belief. Jews who were killed for their beliefs became part of the Jewish nation because they paid with their lives for what they believed. המשך. Amy? Von Rachanoled oder dem Ger, was ist gekommen zu uns und wie bald... רגע, המילים הראשונות לא קלטתי. מה? לא קלטתי. המילים הראשונות ביידיש, כן, שקראת. אחרי טרופנס בלוט. אימי? אימי שומעת? כן, I'm sorry, הקשר כל כך טוב. אוקיי. אחרי טרופנס בלוט, ההמשך ביידיש. Tropensblut von einem Rachanoled oder... רגע. אז זה הולך ככה, טרופנסבלוט von dem Rachanoled, which means these drops of blood from the yet born member of the Jewish nation. ומכאן את קוראת הלאה. אוקיי. Oder dem Ger, was ist gekommen zu uns? Okay, so there were two ways of becoming a part of the Jewish nation. Either by Kiddush Hashem, when you were killed for your belief, or when a non-Jew became a ger. He changed his belief and became a Jew. Hallelujah. Und wie bald der Dogermenig hat unser Volk schon gekostet, so viel Eichen mit Blut, ist ein Teil von unserer Gestalt. תקראי עוד פעם את המילים כי לא קלטתי, כן, ביידיש. Und wie bald der dosiger Minig in Quotes hat unser Volk schon gekostet so viel Teichen mit Blut. Okay. Ist ein Teil von unserer Wie bald der dosiger Minig hat gekostet unser Volk so viel Teichen mit Blut. Wie bald? In the moment. Wie bald? In the moment. Der dosiker Minhek. I understand that what he's saying is that this way to become part of the Jewish nation, either to be killed for your belief or to become a ger, a non-Jew who became a Jew, costed so many blood. תמשיכי. Ist Teil von unserer Gestalt. Is was? Part of our
ein Teil von unserer Gestalt. So, a Teil von unserer Gestalt, this way of becoming a Jew becomes part of our way of being Jewish, of our Gestalt. המשפט הבא. אוקיי. מה זה גשטלט? התורזך, לא הבנתי, גשטלט, סליחה. גשטלט, המילה גשטלט היא מילה בינלאומית, כן? אתה מכירה את המילה גשטלט? בגרמנית? I'm gonna look it up. גשטלט. לא גשטל, גשטלט. כן, כן. Of our image. תמשיכי, אימי. Okay. What Strigler is saying is that our image as Jews is connected with the fact that we paid with our lives in order to be part of the Jewish people. Okay. Torzech mer kennt schon Medina Führer nicht wegstellen und sagen, ich will zu öffnen die Teuren von jedem, euch für solche, was will dem dortigen Zeichen nicht anerkennen. פר הזל חיידן, תקראי את ההמשך, פר הזל חיידן ווס? Let's see. Where am I? Oh, far הזל חיידן was will dem dortigen Zeichen nicht anerkennen. Okay, so what Strigler is saying, and I'm making a paraphrase in order to make it easier to understand. Strigler is saying, those who don't recognize how we paid with our blood in order to become part of the Jewish nation, there is no right to the leaders of today of the state of Israel not to recognize the price former generations paid in order to be part of the Jewish nation. So if we have to recognize the price we paid in former generations, we have also to accept the values for which we paid such a price with our lives. And no leader of today can reject those values. כן. המשפט הבא, אימי. Seiden, wenn jener ist Taka befähigt äußern zu beschaffen ein neues Volk. So what Strigler says is, those leaders of today, which will dare not to recognize the values of the past, it is possible only if they want to create a new nation, not the Jewish nation we know. And because Strigler thinks that the Jewish nation wants to continue to be a Jewish nation, so we must incorporate into our values of today part of the values for which generations in the past paid with their lives.
ב-16. כן. עוד משפט, אמי. Wenn das Alte will bloß herrschenden Material, aber geistig es rauswerfen auf den Mist. Wenn das Alte will Wenn bloß das- herrschenden Material. wenn das מה? Oh, das Alte will bloß herrschenden Material, aber geistig es rauswerfen auf den Mist. Yes, תמשיכי. Beim Gedenken dem dosigen elementaren Klall wollten öfter nicht wenig Zores ausgemitten geworfen in unser junger Medina. Okay. So, I'm making again a paraphrase. And he says that if there are Jews which want to conserve the material, not the spiritual inheritance, this should be rejected. We have to adopt spiritual values of the past. And this is in short what he says again and again. המשפט הבא. Okay, we're on Perek Dalet. What do you say? We finished Perek Aleph? We finished Gimel. We finished Gimel. And now Perek Dalet? Ken. We begin Perek Dalet. So until now, what Strigler is trying to say, we must decide what values of the past we should adopt in our life today. And maybe that Perek Dalet, the next chapter, will try to speak about that. Let's see. The next sentence in Yiddish. Ist das leicht durchzuführen? So he's asking, is das leicht durchzuführen? Strigler is asking at the beginning of the Perek Dalet, is das leicht durchzuführen? Is that easy to do? To keep values of the past today. What do you say, Amy? לא, אני אמרתי, to realize. ורה, מה את אומרת? אני אמרתי to realize. Yes, durchzuführen, to realize, to concretize. And what he's asking is, if we said that we should keep some values of the past, how can we realize that? And let's see if we will speak about that in continuation. Amy. Sicher nicht. Sicher nicht. So the answer is, it is not easy to realize such a thing. To keep values of the past in our life in the present. תמשיכי, אמי. Sei die Israel-Gesellschaft und sei das Weltjudentum stehen jetzt vor Problemen.
was ken Uma veloschen hot Was von kein ze ומבלושן, לא כן, אלא kein ומבלושן, oh kein no, Uma veloschen hot von ze efscher nicht gewusst. okay. So what Stila is saying, it's not easy to do what we spoke before, because in the world, kein ומבלושן, there is no nation, no other nation, and no other language, no other culture which stands before such a difficult endeavor. What is the difficult endeavor? To keep values of the past as a living way of doing in the present. What Srila is trying to say, let's consider what and how we should keep from the past in the present. Strigler is not saying, like Neture Karta tries to say, we have to keep all the values of the past, all the ways of being Jewish from the past in the present. What Strigler is hinting at is that there are values of the past which made us a Jewish nation, which we must decide today that they are important for us to keep them alive today. Strigler didn't say yet what, but he's preparing the ground to say what should be the past, the values of the past, we should make a basis of our living in the present. So from one point of view, he's separating himself from the Turekarta or from the Orthodox conservative Jews. From another point of view, he's saying we as a Jewish nation should recognize that there are values of the past which kept us alive for thousands of years, and because of that, those values should be already today part of our Jewish nation. But he didn't say yet which are those values. And this is the, I would say, importance of the article of Strigler, because he will try in continuation to define the quintessence of what is to be a Jew on the basis of past values during thousands of years. And we will see what he will claim. השעה 7:26. So we have 4 minutes. Amy, the last sentence in Yiddish, and then we'll go on. Wer es lebt, wer es lebt aber mit der Illusia als zementierender Volk ist von die leichten Sachen, tor sich bald nicht stellen berosch von asa historischer Aufgabe. Aufgabe. Okay. Ja,
Where Oikaba, yeah. is, אחרי המילה is, לא הבנתי את המילה הבאה. Where is, Where am I here? Wer slept aber mit רגע. der Where Illusion? is, מה המילה הבאה? Where is, it's not where is, it's where es. Where slept. Where slept. Where slept. Ken, aber, ja. Wer slept aber mit der Illusia? תמשיכי. Als zementierender Volk ist von die leichte Sachen, tor sich bald nicht stellen berosch von asa historischer Aufgabe. Okay. So I will translate that in an exact paraphrase. Wer slept mit der Illusie? Strigler is making a warning. Wer slept mit der Illusie? Who the person or the group of leaders who lives with the illusion as zementieren that to construct a sound basis for the life of a nation is a light endeavor. Those leaders who think that it is a light endeavor should not be the leaders today, should not put themselves at the head of such an endeavor. Because I say, it is not a light endeavor to make a sound basis today of a nation. Ciao, Tova. So with this warning, we will finish today. Are there any questions about words or comments? Vera? לא תודה. Amy? I just have a tiny thing. A When tiny we were what? talking about just a tiny thing. Kotso shel yod. Yes. Kotso shel yod. And before, I think when I said the English expression, it wasn't the right one. I think maybe a better English expression is every jot and tittle we say, Right. and jot. Yes, that comes yud. Exactly, from yud in Yes. English, jot. Jot Yes. and tittle. That's the Right. right one. Yeah. Right, exactly. דניאל, יש שאלה על מילים או עניינים? דניאל שומע? דניאל, Oh, כנראה is Danielle שכבר here? יצא הוא יצא. אוקיי, אז אנחנו פה נעצור. ורה תסגור וניפגש